Hi chums, welcome for today's session. We are seeing chapter 12 electricity lesson and today's topic is electric potential. This is a very important topic you have to know. Electric current, that is the last three videos along with this video are the basic of electricity. So this you can use it for your colleges, for your 12th standard and even for 10th standard. Only when you know about electric current and electric potential, then it is easy to understand the upcoming topics that we are going to see in this lesson. So have a pen and paper with you, prepare well for the exam, and then give 100% in the test. If you have any doubt, feel free to ask me. So I'm here to help you. You give me your doubt in the comment section, and also click on to the subscriber button and bell button so that you get notification whenever I post the video. So let us go into the topic. So to start up with the session, let me recall you certain things that you learnt in the 8th standard as well as in the 9th standard. So first in 8th standard you learned the types of forces to be contact force and the non-contact force. So scientists understood why forces acted the way they did when objects touched. The idea that confused them was forces that acted at a distance without touching. So think of examples such as gravitational force, electric force and magnetic force. To help them explain what was happening, they used the idea of the field. They imagined that there was an area around an object and anything that entered would feel a force. Now electric fields are similar to the gravitational fields. So now when a gravity works upon an object to move from a higher location to a lower location, the object's total amount of mechanical energy is conserved. So, however, during the course of the falling motion, there was a loss in the potential energy and gain of kinetic energy. When gravity works upon an object to move it in the direction of the gravitational field, then object loses potential energy. The potential energy originally stored within the object as a result of its vertical position is lost as the object moves under the influence of the gravitational field. On the other hand, energy would be required to move a massive object against its gravitational field. A stationary object would not naturally move against the field and gain potential energy. Energy in the form of work would have to be imparted to the object by an external force in order for it to gain this height and the corresponding potential energy. The important point to be made by this gravitational analogy is that work must be done by an external force to move an object against nature, that is from low potential energy to the higher potential energy. But on the other hand, objects naturally move from the higher potential energy to the low potential energy under the influence of the field force. So it is simply natural for objects to move from high energy to the lower energy, but work is required to move an object from low energy to the higher energy. With this knowledge, now moving on to the electric field. Electric field is an area near any electrically charged object. So it could be like an electrostatic field. Any charge that enters that area will feel a force and the original object also feel that force. So see, it's kind of a spider sitting at the center of the web. Now a normal field is a vector. So vector means what? The physical quantities are divided into two categories. One is vector and one is scalar. So vector means a quantity that denotes the value, that is the numerical value which we learnt as magnitude in the previous video, and specific direction. So that is vector na numerical value இருக்கும், அது எந்த directionல போகுதுன்றதும் mention ஆயிருக்கும். The same way scalars na direction is not needed, only the magnitude, that numerical value is required. So that we call it as the scalar quantity. So now
Here a field is a vector quantity and it represents by arrow. Now you see this is the picture of the Earth's gravitational field and you see the arrows pointing towards the ground, which means gravity always acts downwards. But for electric field things are little complicated because there are two kinds of charges. Some of the combination attracts while others repel. So in order to be in agreement with each other, always positive charges were used to determine the direction of the effect of the field. So if a central charge was positive and you put another positive charge near it, the second charge would repel outward. So the field vectors for a central positive charge points outward. Then if the central charge is negative and a positive charge is placed nearby, it would be attracted towards the center charge. So the field vectors for a central negative charge point inward. இன்னும் கிளியராக இந்த டயக்ராம் வச்சு பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் ஏ. இப்போது இந்த பாசிட்டிவ் இது வந்து பாசிட்டிவ் சோர்ஸ் சார்ஜ்னு சொல்லணும். ஸோ திஸ் இஸ் கிரியேட்டிங் அன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. ஓகே, நவ் a positive test charge, the A, it is to be moved against and with the field. So now in the first diagram la A point வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா A ல இருந்து B க்கு நம்ம வந்து மூவ் பண்ண போறோம். இப்போ இதோட டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு. ஆனா நான் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்க இருந்து இங்க மூவ் பண்ணனும். So now I am moving the point test charge against the direction of the electric field. ஸோ இது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கீழே இருந்து ஒரு பாலை நம்ம மேலே தூக்கி போடுறோம் அப்படின்றது எக்ஸாம்பிள். இப்போ கீழே இருந்து மேலே தூக்கி போடும்போது மேலே அந்த பால் போயிட்டோடனே அதுக்கு பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வந்து என்னவாயிடும், அதிகமாயிடும், which means it gain potential energy. Similarly, work would be required to move the object from the location A to the location B, and the point test charge would be gaining potential energy in this process. Okay, இப்போ இந்த டயக்ராம் பியில் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் டெஸ்ட் சார்ஜை வந்து நம்ம இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட், அதாவது பியிலேருந்து ஏக்கு மூவ் பண்ண போகிறோம். டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது, இட் இஸ் ஆல்சோ இன் த சேம் டைரக்ஷன். So when moving a positive test charge from location B to A, it is a natural, it would be natural motion and much of the work is not required from an external force. இப்போ நான் போன எக்ஸாம்பிளில் என்ன சொன்னேன், கீழே இருந்து நம்ம ஒரு பாலை மேலே தூக்கி போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த பால் மேலே இருந்து தானாக தான் கீழே விழும், அதை யாரும் அங்கேருந்து தள்ளி விட மாட்டாங்க. அப்போ கீழே இருந்து மேலே போகும்போது இட் கெயின்ஸ் த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. நவ் வாட் ஹேப்பன்ஸ், அந்த பால் கீழே விழும்போது இட் லூசஸ் த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. த சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர் இன் திஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆல்சோ. ஸோ அதே மாதிரி த பாசிட்டிவ் டெஸ்ட் சார்ஜ் would be losing energy in moving from the location B to the location A. Now let us see the another two diagram. இப்போ நம்ம நெகட்டிவ் சோர்ஸ் சார்ஜை எடுத்து பார்ப்போம். இப்போ நெகட்டிவ் சோர்ஸ் சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டேன், இங்கே பாசிட்டிவ் டெஸ்ட் சார்ஜ் இருக்குது. இப்போ நான் இதை இந்த A பாயிண்ட்லேருந்து B பாயிண்ட்டுக்கு நான் மூவ் பண்ணணும் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு. அப்போது திஸ் இஸ் அ நேச்சுரல் ப்ராசஸ் and we need not have to do any work for moving from point A to point B. So in this case the potential energy will be decreasing. The same thing with this kind. So this diagram la இப்போ நான் positive test charge நான் B ல இருந்து A க்கு மூவ் பண்ணனும் in the direction opposite to that of the electrical field. So definitely I need to do some work, I need some external force for moving this charge. So in this case the potential energy will increase. So now it is clear that the movement of a positive test charge within an electric field is accompanied by changes in potential energy. So potential energy is the stored energy of a position of an object and it is related to the location of the object within the field.
So now we'll enter into the concept electric potential. இப்போ ஒரு எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல் ஆஃப் அ பேட்டரியை கன்சிடர் பண்ணோன்னா அதில் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது. எதுக்கும் நடுவில், பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கும் நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கும் நடுவில். இப்போது நம்மளோட எலக்ட்ரிக் கரண்ட் டைரெக்ஷன் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம், பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் தான். இப்போது இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து இந்த வயரில் வந்து மூவ் பண்ணும்போது, அதாவது ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் டெர்மினல் மூவ் ஆகும்போது இட் இஸ் அக்கரிங் நேச்சுரலி பிகாஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் ஆல்சோ இன் த சேம் டைரக்ஷன். அப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன்லேயே மூவ் ஆகிறதுனால வி ஆர் நாட் needed of any work to be done there. So the charge would lose potential energy and move through the external circuit from the positive terminal to the negative terminal. அதனால தான் negative terminal is described as the low potential terminal. இப்போ movement of positive test charge through the cells from the negative terminal to the positive terminal would require work. அப்போ require work means now what happened, there will be increase in the potential energy of every coulomb of charge that moves along this path. So this corresponds to the movement of positive charge against the electric field. It is for this reason that the positive terminal is described as the highest potential terminal. So this assignment of high and low potential to the terminals of an electrochemical cell presumes the traditional convention that electric fields are based on the direction of movement of positive test charges. So now electrical circuit is nothing more than an energy conversion system. அதாவது இப்போ எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்டில் இருக்கக்கூடிய பேட்ரி என்ன பண்ணுன்னா கெமிக்கல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். இப்போ கெமிக்கல் எனர்ஜி என்ன பண்ணும், இட் இஸ் யூஸ்டு டு டூ ஒர்க் ஆன் அ பாசிட்டிவ் டெஸ்ட் சார்ஜ் டு மூவ் இட் ஃப்ரம் த லோ பொட்டென்ஷியல் டெர்மினல் டு த ஹையர் பொட்டென்ஷியல் டெர்மினல். chemical energy அது மூலமா it is transformed into the electrical potential energy within the internal circuit, அதாவது பேட்டரிக்குள்ளாரையே. Once at the high potential terminal, a positive charge will then move through the external circuit and then do upon the light bulb, அதாவது light bulb glow பண்ண வைக்கும், transforming its electrical potential energy into useful forms for which the circuit was designed. So the positive test charge returns to the negative terminal at a lower energy and low potential, ready to repeat the cycle all over again. இப்போ electrical potential and potential difference. So electrical potential means it is the work done per unit charge in bringing the charge from infinity to that point against electrostatic force. So அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கிற சார்ஜை இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து ஏக்கு நான் கொண்டு வர்றதுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் தேவைப்படும், தட் இஸ் த ஒர்க் டன் இன் பிரிங்கிங் த சார்ஜ் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு த பாயிண்ட் ஏ இஸ் கால்ட் as electric potential at A. When bringing a charge from infinity to a point B is called as that is the work done in bringing this charge to the point B is called as the electrical potential at B. And when moving a charge from the point A to the point B is called as the potential difference between A and B. So now you understand what is electrical potential and potential difference. So potential difference can also be called as voltage, which was named after a scientist, Alexander Volta. So now let us move on to the formula. So formula is, now what did I say here? Work done in moving a charge from infinity to that point. So work done per unit charge. So voltage, potential difference is also known as voltage, which is equal to work done per unit. அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், டிவைட் பண்ணணும். So per unit charge.
So the formula for the potential difference is voltage, that is V is equal to work done by charge. So இப்போ அதுக்கான symbol, so voltage கான symbol it is V, capital V. So work done க்கு நம்மளுக்கு தெரியும் it is W, charge க்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் it is Q. இப்போ இதுக்கான யூனிட் என்னன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கணும். ஸோ வோல்டேஜுக்கு யூனிட் இஸ் வோல்ட் ஒன்லி, டபிள்யூக்கு இட் இஸ் ஜூல், அதாவது எனர்ஜி ஒர்க் அதுக்கெல்லாம் சேம் யூனிட் தான் விச் இஸ் ஜூல். அண்ட் தென் கியூ சார்ஜுக்கு யூ நோ தட் இட் இஸ் கூலும். ஸோ இதை சிம்பிள் வைஸ் பார்க்கணுன்னா V is equal to joule is J by coulomb is C. So 1 volt is equal to 1 joule of work to be done to move a charge of 1 coulomb from one point to other. So that's about the electric potential difference. So that's all for today's session. I'm going to give you the activity, a very interesting activity now. So in this activity, it is an idea of integrating English into physics. Now you have seen chemistry's integration with physics, biology integration in physics, and this is an English integration with physics. So you're going to write a letter. So you are considering yourself as an electron, and you and your proton friend are traveling together, but once the electricity is passed, you are leaving your friend proton and moving to the next atom. So imagining you as an electron, kindly write a letter, just try it out. So don't think that it is too hard. I'm giving you the help box also. So with the words given here, you can just frame a letter and then upload it in the link given here. So this link will be sent to you in WhatsApp group on Sunday. So next Monday and Tuesday only the link will be in open. So you need not wait till Monday and Tuesday. Start preparing once you see the video, so that you can upload it on Monday once the link is open. So hope that you give the best answers, and in next video you can see who gave me the best answer. So thank you for this session. Meet you in next session, children. Bye bye.